Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari.
Sri Gaur Nitai Ke, Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ke, Samaveda Bhaktavinda Ke, Nitai Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shante Gopa Krishna Goswami Tamani Prabhupada Sahajam Prakasham Tirja Vacharan Kirja. Do you have a microphone for them? It works? For those who will ask the questions, right? For them. Еще нужно будет третий микрофон для преданных, которые захотят задать вопросы. You should use a microphone so they can hear you. Чтобы всем было слышно, какие вопросы были. Харе Кришна. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo From the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, the renunciation of Kardama Muni, text number 20. Читаем Шримад Бхагаватам, третью песню, которая называется «Статус-кво», главу 24, Кардама Муни отрекается от мира, и текст 20. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Is it a word? In the process, Maharaj. In the process. Hare Krishna. Hare Krishna. Tau asvasya jagat srashta. Tat ashvasya jagat srashta. Kumarai saha narada. Kumarai saha narada. Hamso hamsena yanena. Hamso hamsena yanena. Tridhama paramam yayau. Tridhama paramam yayau. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tau asvasya jagat srashta. Tau asvasya jagat srashta. Kumarai saha narada. Kumarai saha narada. Hamso hamsena yanena. Hamso hamsena yanena. Tridhama paramam yayau. Tridhama paramam yayau. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tau asvasya jagat srashta. Tau asvasya jagat srashta. Kumarai saha narada. Kumarai saha narada. Hamso hamsena yanena. Hamso hamsena yanena. Tridhama paramam yayau. Tridhama paramam yayau. Somebody else? Пожалуйста. Hamso hamsena yanena. Tridhama paramam yayau. One more time from the Matajis. Еще одна матаджи, пожалуйста, прочитайте текст на санскрите. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Avashvasya jagat srashta. Avashvasya jagat srashta. Kumarai saha narada. Kumarai saha narada. Soham sena yanena.
Maitreya Vacha. Maitreya said. Майтрея сказал, Tau the couple. супружескую чету. Asvasya. Having reassured. Заверив, Jagat Srashta. The creator of the universe. Творец Вселенной, Kumarai. Along with the Kumaras. вместе с кумарами, Sahanarada. With с Narada. Нарадой, Hamsa. Lord Brahma. Господь Брахма, Hamsena Yanena. Сенаянина, By his swan carrier. на своем корабле лебеди, Tridhama Paramam. To the highest planetary system. на высшую планетную систему. Yayao. Went. Отправился. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абачара Наравинды, Бхактивиданты, с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Sri Maitreya said, after thus speaking to Kardama Muni and his wife Devahuti, Lord Brahma, the creator of the universe, who is also known as Hamsa, went back to the highest of the three planetary systems on his swan carrier with the four Kumaras and Narada. Перевод. Шри Майтрея сказал, сказав это Кардаме Муни и его жене Девахути, Господь Брахма, Творец Вселенной, которого иногда называют Хамсой, взошел на свой корабль «Лебедь» и вместе с 4 кумарами и Нарадой отправился в обратный путь на высшую из 3 планетных систем. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нормально перевод слышно? Харе Кришна. Can you hear? Then can they hear? Yes, they can hear. Amagyana timirandasya kyananjana shalakaya chakshurudmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Shindo Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauramye Radhe Vrindavadishwari Nishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Purport. Комментарий. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. The words Hamsena, Yanena are very significant here. В этом стихе следует обратить внимание на слова Хамсена Янена. Hamsayana, the airplane by which Brahma travels all over outer space, resembles a swan. Хамса Яна, воздушный корабль, на котором Брахма путешествует по космосу, по форме напоминает лебедя. So Lord Brahma is the first living being in our universe. Итак, Господь Брахма — это первое живое существо нашей Вселенной. This says Swayambha or also Aja. Aja means he doesn't have a father or a mother. Про него говорят Аджа, а также Сваямбха. Это означает, он нерожденный, у него нет отца и матери. He came out from the lotus flower. Господь Брахма родился на цветке лотоса. There is this lotus flower coming from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. Из пупка Гарбадакашая Вишну растет лотос. There are three main Purusha avatars, Mahavishnu or Karnadakashayi Vishnu, who is the one who responsible. He's an expansion of Lord Balaram. He's the one who's responsible for the creation of the material world. Существует три Пуруша аватара, и первая из них является экспансией Господа Баларамы. Ее зовут Карнадакашая Вишну или Маха Вишну. И он, эта экспансия, эта Пуруша аватара отвечает за творение материального мира. So he lies in the causal ocean or Karana ocean. Карнадакашая Вишну возлежит на водах причинного океана, океана Карана. And when he exhaled, there is a creation of billions and billions of universes. И всякий раз, когда Махавишну выдыхает, из его пор исходят миллиарды и миллиарды вселенных, из And пор его тела. Through his glance, the material energy, the Mahatattva, then the creation takes place. А когда Махавишну бросает свой взгляд на Махататтву, тут же начинается процесс творения. Then in each and every universe also there is Vishnu or Garbhodakashayi Vishnu. Гарбадакашая Вишну присутствует в каждой вселенной материального мира. And it says that in each universe also it's filled up with half water. И говорится, что каждая вселенная материального мира наполовину заполнена водами этого океана. Where Garbhodakashayi Vishnu is also lying down along the lap of Anantashesh. И Гарбадакашая Вишну возлежит там на этих водах, возлежит на Ананташеше. And then from Garbhodakashayi Vishnu's navel or abdomen, then the sprout of the lotus flower where Lord Brahma appeared. Из пупка Гарбадакашая Вишну растет лотос, и на этом лотосе появляется Господь Брахма. So Lord Brahma, he performed 1,000 years of austerities. На протяжении 1000 лет Господь Брахма предавался аскезам. And then from his tapasya, because he heard this word tapa twice, that means tapasya, austerity. The result of this is that he created all the living beings. Господь Брахма два раза услышал эти слоги, тапа, то есть аскеза, и он взялся за аскезу, и результатом было то, что возникли живые существа. By the different material ingredients. Bhumir aponalo bhayo kamanovadir evacha ahankar. Yes, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego, and other different elements. This is there 24 elements in the material world. They're all combined, and then we are created. Our body is created. Всего существует 24 материальных первоэлемента, и комбинируя их, Господь Брахма создает разные формы жизни. Существует 5 грубых
Первого элемента и три тонких. Грубые — это земля, вода, огонь, воздух, эфир. И три тонких — это ум, разум и ложное эго. So Lord Brahma is not an ordinary soul, jiva. Господь Брахма — необычная душа. He is not in the Vishnu Tattva, he is in the Jiva Tattva. Господь Брахма относится к категории Джива-татва, а не Вишну-татва. But he is the father, the secondary father of everyone. Брахма — вторичный отец, вторичный творец всего и вся. Krishna is the ultimate father, aham bija pradapita. Высшим отцом всех и каждого является Господь Верховный, Ахам Биджа Прадах Пита. But Lord Brahma is like the spiritual master of everyone. Господь Брахма — духовный учитель каждого. That Kardama Muni, well, in the beginning, there were not a single soul except him. И Кардама Муни? No. Brahma. Окей. То есть был Господь Брахма, и то есть было такое время, до того, как Господь Брахма начал творение, было такое время, что он был первым и единственным живым существом, существовавшим в Вселенной. Kardama Muni is one of his sons. А Кардама Муни — сын Господа Брахмы. Like the first sons of Lord Brahma. Who is the first sons of Lord Brahma? Назовите, пожалуйста, первых сыновей Господа Брахмы. Кто знает их? Mataji, who is the first son? Матаджи, как сыновей звали? Как звали сыновей Брахмы? You should know your forefathers. Надо предков своих знать. The four Kumaras. Это 4 кумара. They're like 5-year-old boys. И они жили всегда в облике They're like пятилетних мальчиков. Millions and millions of years old. Им Of course, the миллионы beginning. и миллионы лет, таков их возраст, но выглядят они как The пятилетние beginning of дети. creation. И возникли на заре творения. And then what happens is that he wanted to procreate. He wanted to increase the population of the universe. А затем Господь Брахма захотел заселить Вселенную. So he asked the four Kumaras to do this. И он попросил 4 кумаров, чтобы они занялись этим делом. But the four Kumaras doesn't want to engage in family life. Но кумары жить семейной жизнью не хотели. So they remain as Naistika Brahmacharis. Они остались Найштика Брахмачари. That means person who did not engage in any sexual activities or relations with another opposite sex. Найштика Брахмачари — это тот, кто не жил половой жизнью в какой бы то ни было форме и не имел каких-либо отношений с противоположным полом. And that's why they are only like 5-year-old boys, look like very young, 5-year-old. И выглядели они как пятилетние, очень юные, очень дети. It's like a person who's engaged in so unrestricted sense enjoyment, even though his age is young, but he looks very old. А люди, которые не знают меры в чувственных наслаждениях, выглядят как старики, даже если сами они молодые. We have devotees in Krishna consciousness also who practice celibacy. By age they are old, but they look very young compared to the same age with the materialists who are engaged in sense enjoyment. А у нас в движении есть люди, которые практикуют целибат, безбрачие, и результат таков, что они выглядят гораздо моложе своих сверстников, материалистов, которые предаются чувственным наслаждениям. You notice that? Заметили такое? Замечали? Да? Yes. The devotees, they look fresh, always young. То есть преданные всегда юные, всегда свежие. Because they only use their senses and their body in serving the Lord. Потому что тело свое и чувства они занимают исключительно служением Господу. The materialists, А материалисты нет. the more one is engaged in sense enjoyment, death is very near. What is very near? Death.
Чем больше человек предается чувственным наслаждениям, тем сильнее он приближает свою смерть. You go closer to death when you are engaged in sense enjoyment. Занимаешься чувственными наслаждениями и становишься к собственной смерти все ближе и ближе. The devotees, they live longer. А преданные живут дольше. Да? Yes, yes. So the four Kumaras are like that. They look like 5-year-old boys. Is there a picture of the four Kumaras here? 4 кумара именно такие. Они выглядят как 5-летние дети. Сейчас поищем картинку в книге. In the fourth canto, there is a picture of the Kumaras. В томах 4-й песни Бхагаватам должна быть такая иллюстрация. When they spoke with Prithu Maharaj. Там изображено в этой книге, как 4 кумары беседуют с Притху Махараджем. So when Lord Brahma he travels with like hamsa, like swan-like airplane. Брахма перемещается на собственном самолете, который выглядит как лебедь. It's not like the same as Aeroflot airplane. Но это не самолеты авиакомпании Аэрофлот. The Aeroflot airplane, it crashed and it's made of metals or screws and plastics. Самолеты Аэрофлота сделаны из металла, пластмассы, они падают. Yes? Правильно? But Lord Brahma's airplane is like swan-like. Have you seen a swan? А самолет Господа Брахмы выглядит как лебедь. Лебедя видели? Whitish color. Белый такой. Is there a picture of that also here? I'm not sure. Yes. Yes, yes, Вот yes. у нас есть изображение. Oh, yes, it's Иллюстрация right here. есть в книге. You see that? Вот смотрите. The swan, like there. Вот. The Видите swan. лебедя? And the four Kumaras, they look like 5-year-old boy. А вот 4 There's Lord кумара. Brahma. Тут Господь Брахма. Кумары выглядят как 5-летние дети. Sometimes, even Kardama Muni. Kardama Muni, he has an airplane also. His airplane is like a city, as big as a city. У Кардама Муни тоже есть свой самолет размером с целый город. That can fly anywhere in our universe. И на этом самолете он может по всей вселенной летать. Kardama Muni and Devahuti also they enjoy in that airplane for so many celestial years. Кардама Муни и Девахути много лет летали на таком самолете, долгие годы по летоисчислению полубогов, и наслаждались там жизнью. So there are 33 million demigods. That means the administrators of our universe who live in the Swargaloka, heavenly planets. Существует 33 миллиона, Харе Кришна, существует 33 миллиона полубогов. Они являются управляющими нашей Вселенной, и живут они на Сваргалоке. Плохой микрофон. These guna avatars. Who are the guna avatars? Кто такие гуна-аватары? Гуна-аватары кто такие? Yes, very intelligent Да, devotees вы in очень Sochi. разумные преданные. Lord И в Brahma, Сочи, сочинские, разумные сочинские преданные. Lord Brahma, he travels with a swan-like airplane. Господь Брахма перемещается на самолете, который выглядит как лебедь. How about Lord Shiva? How does he travel? А Шива на чем перемещается? Nandimukhi. На Нандимуке он перемещается. Bull. Это бык. Right, bull. Это бык. How about Lord Vishnu? А Вишну на чем? Garuda. На Гаруде, Bird, like a bird, right? который как птица выглядит, да? How about Ganga? А у Ганги, How Ганга на does she чем travel? перемещается? Он Crocodile, yes. Правильно. Very good. Очень хорошо. How about Ganesh? А Ганеша на чем? A mouse. На мыши он перемещается. How about Durga? А Дурга на чем? Он тайгер. Tiger, yeah. Tiger or lion? На тигре или на льве? Lion.
It's a lion, not a tiger. То есть там на самом else? деле лев, а не тигр. Кого еще можем вспомнить? Ganapati, Ganesh. You already asked. I asked On already. mouse. The mouse, yes. Yes. How can a mouse carry an elephant? Как вы себе представляете, чтобы слон сел на мышь и мог бы на ней ездить? Как это вы себе? Looks very difficult, right? Мышке-то нелегко придется, правильно? Indra means Airavata. Индра на Айравате. Airavata, yes. Airavata. Who else can you think of? Еще кто на ум приходит, кого вспомнить можем? Who? Шани. Saturn the planet. Yeah, who is the carrier? И он крау. Cow? Крау. Crow. Cow. Acha. Black is a black bird. Такая птица черная, называется ворон. Very good, very good. So yes, this is they never use any so-called, what do you say, modern day airplanes like Boeing or yes, they don't use those. They use also this different forms of species of life. То есть, видите, они перемещаются не на современных Боингах, летают на самолетах, а используют для этого другие, разные формы жизни. So Hamsayana, that means Hamsayanena, on an airplane by which Lord Brahma travels, is like swan-like shape. Вот здесь есть эти слова Хамса Янына в тексте, они указывают на том, что Господь Брахма перемещается на своем корабле лебедя. Brahma is also known as Hamsa because he can grasp the essence of everything. Продолжаем читать комментарии. Браму также иногда называют Хамсой за присущую ему способность проникать в суть вещей. Yes, Lord Brahma, he understood. Actually, in the beginning of this story of Kardama Muni, he's one of the progenitors. That means he's one of the Prajapatis, the one who's responsible in populating our universe. He was asked by Lord Brahma to marry Devahuti. На заре творения Кардама Муни, один из Праджапати, то есть тот, кто должен был заселить Вселенную, его попросили, чтобы он женился на Девахуте. He was performing tapasya in the forest. Кардама Муни совершал аскезу в лесу. He is celibate in his whole life. Всю свою жизнь он хранил безбрачие. But then Lord Brahma asked him to marry. А потом Господь Брахма попросил его жениться на Девахуте. And also Narad Muni also, he mentions to Swayambhubha Manu to have his daughter to get her married to Kardama Muni. И именно Нарада Муни подсказал Сваямбхуве Ману, чтобы дочь Сваямбхува Ману Девахути вышла замуж именно за Кардаму Муни. Swayambhuva Manu is the main, you may say he is the main leader. Manu is a Manu, that means he is the forefathers of the universe. And he's in a Satriya position, so royal position. But then yes, and Kardama Muni is in a Brahmana position. But then when Swayambhuva Manu asked Kardama Muni if he can marry his daughter, and he agreed. Сваямбхува Ману кшатрий, царь, он одно из первых живых существ во Вселенной. Кардама Муни Браман. Когда Сваямбхува Ману попросил Кардаму Муни, чтобы он женился на Девахуте, Кардама Муни согласился. It says that Devahuti, she was decorated like a royal princess, and she gave them everything up, and she just wore simple cloth because Kardama Muni is also very simple in the forest. Девахути была одета как царевна, но когда она отправилась к Кардаме Муни в лес, она все это оставила
и оделась в простое платье. So, Lord Brahma, he knew that with Kardama Muni's semen, he implanted into the womb of Devahuti the Supreme Personality of Godhead, Lord Kapila. Господь Брахма знал, что из семени Кардама Муни в лоне Девахути явится Верховный Господь Капила. See, the Lord can appear according to His own will. Верховный Господь является в материальном мире по собственной воле. Like Lord Krishna appeared through the mind of Vasudeva being transferred into the mind or consciousness of Devaki. Господь Кришна явился сначала в уме Васудевы и потом переместился в ум Деваки. Nrsimhadev appeared in a pillar. Господь Нрисимхадев явился из колонны. Varahadev appeared from the nostril of Lord Brahma. Господь Варахадев появился из ноздрей Господа Брамы. Right? And now Kapila Dev, Lord Brahma knew that the Supreme Personality of Godhead is in the womb of Devahuti. И Господь Брахма знал, что в лоне Девахути находится Верховная Личность Бога. But even though the Lord will appear because of the transfer of the semen from Kardama Muni to the womb, fertile womb of Devahuti, don't think that this is like the same birth like an ordinary man. Но, несмотря на то, что Господь Капиладев явился, потому что было семя Кардама Муни и было лона Девахути, которое было способно зачинать детей, не думайте, что явление Господа Капиладевы это то же самое, что и рождение обыкновенного ребенка. There is a big difference because the son that will be born of Devahuti, he will expand this what you call Sankhya philosophy. Это совсем другая история, потому что сын Девахути, Господь Капиладев, даст миру философию Санхи. And this Sankhya philosophy means by carefully studying the material nature, the material energy, one will learn how to become detached from this material world and surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Суть философии Санхи заключается в том, что благодаря тщательному изучению мироустройства человек преодолевает привязанность к этому миру и привязывается к Верховной Личности Бога. One will be able to develop love for God and go back home, back to Godhead. И таким образом у человека появляется возможность развить любовь к Богу и вернуться назад домой к Нему. So Lord Brahma says here, Hamsa, he can grasp the essence of everything. He can understand that Mother Devahuti will ask many questions because eventually, as the title says, renunciation of Kardama Muni, he's Grihastha, but then he already fulfilled his instruction. The instruction coming from Lord Brahma. He got married to Devahuti. Now then the son will be born, which will protect the mother. And eventually Kardama Muni will become renounced. He will give up family life and go into the forest again and perform complete detachment from family life. Глава, текст, из которой мы сегодня читаем, называется «Кардама Муни отрекается от мира», и именно таков сюжет. Кардама Муни проживает эту семейную жизнь и потом преодолевает эту привязанность к материальному миру, отправляется в лес совершать аскезы. И в комментарии к сегодняшнему тексту Браму называют Хамсой за присущую ему способность проникать в суть вещей. Брама знает, что когда Кардама Муни уйдет, то Господь Капиладев даст наставление Девахути и ответит ей на ее многочисленные вопросы. You understand now why Понимаете? the title is like this? То есть понимаете, Renunciation почему of Kardama глава Muni? названа именно так?
His abode, that means Lord Brahma's abode, place of residence, is called Tridhama Paramam. Его обитель именуют Тридхама Парамам. There are three divisions of the universe: the upper planetary system, the middle planetary system, and the lower planetary system. But his abode is above even Siddhaloka, the upper planetary system. Вселенная делится на три сферы, в которых располагаются высшие, средние и низшие планетные системы, но обитель Брамы находится даже выше Сидалоки, самой высокой из трех планетных систем. So this Tridhama means three planetary systems. Upper planetary systems, that means the heavenly planets. Then there is the Burloka, that where we are, earthly planet, middle planetary systems. And there is the, what we call Patala Loka, which is like the hellish planets or hellish regions, which is the lower planetary system. Тридхама означает три мира или три уровня планетных систем, то есть это высшие, средние и низшие планетные системы. Высшие — это райские, средние Бурлока — это там, где мы сейчас находимся, и низшие иногда называют Патала-Лока — это адские планеты. Those whose activities are mainly concerned with sinful activities, they're all going to be punished, and it will take place in the lower planetary systems. Те, кто в основном всю свою жизнь предаются греху, будут за это наказаны и родятся на низших планетных системах. Those who are always running after fruitive gains for making money, business, they may take birth again in these earthly planets. Те, кто стремятся к плодам своей деятельности, хотят зарабатывать деньги, скорее всего, родятся на средних планетных системах, то есть на Земле. And those who perform pious activities like building hospitals, feeding the poor, giving shelter to the homeless, they may take birth in the heavenly planets. Те же, кто совершают благочестивые поступки, кормят бедных, строят для них больницы, ночлежки, скорее всего, отправятся на высшие планетные системы. But even if one goes to the heavenly planets, he doesn't stay there forever. На высшие планетные системы, на райские планетные системы, но даже если кто-то попадает в рай, он не остается там навечно. The sense enjoyment is far greater in the heavenly planets than in the earthly planets. В раю чувственные наслаждения доступны гораздо более высокого порядка, чем на Земле. They live longer there. Our 6 months is 1 day compared to the heavenly planets. Жизнь на райских планетах длится гораздо дольше. Продолжительность нашей жизни на планете Земля сопоставима с 1 месяцем жизни на райской планете. The sense of enjoyment is far greater there, much greater in the heavenly planets. Сейчас, one moment. Huh? Один месяц? What? Еще раз. 1 month of life on heavenly planets is 1 day. 1 day. 1 day. One day of what? 1 day in the heavenly planets is our 6 months. Один день жизни на райской планете — это 6 месяцев у нас. Did you say that? He just didn't hear it, right? Or you didn't say it and he mistaken it. I told, but I told wrongly. Sorry for him. Sorry. Okay. Lord Brahma lives for 311 trillion years. Господь Брахма живет сколько? Сколько он живет? What is 3 trillion in Ruski? Trillion, not billion. Billion. Триллион из это триллион. Trillion. Это триллион. Not billion. Trillion. Триллион это триллион. 311 trillion years is his lifetime. Сколько это? 300 триллионов. 300 триллионов.
There is no trillion in Ruski? Что, в России триллионов нету, да? So, so simple. 300 till 311 trillion years. 311 триллионов лет, короче говоря, живет Господь Брахма по нашему And the летоисчислению. early planets, if you live for 100 years, you're very lucky. А если живешь на планете Земля и дожил до 100 лет, уже можешь считать, что повезло. But you see, in the entire universe, everyone lives for 100 years. Каждое живое существо на любой планете в этой Вселенной живет 100 лет. Okay, so our 100 years, Lord Brahma's 100 years, actually is 311 trillion years. То есть и Господь Брахма живет 100 лет, и мы живем 100 лет, просто его 100 лет соответствует 311 триллионам лет по человеческому летоисчислению. A bacteria or a germ will take birth in the night and then it will die the next day. That bacteria or that germ also had 100 years. А вот, например, какая-нибудь бактерия, микроб, червяк какой-нибудь, бывает, он рождается ночью, а с восходом солнца уже умирает. Но это все равно тоже 100 лет, по его летоисчислению. Okay, so it's the same. It's just relative. То есть время понятие But относительное. in the heavenly planets, they don't get sick. На райских планетах никто не болеет. There is no hospital. Там больниц нет. There is no cancer. Рака тоже нет. There is no COVID-19. Коронавируса тоже нет там. They just die. Просто умирают и все. Yeah, it says that in the heavenly planets, the form of the ladies and the men, they're more beautiful than here in the earthly planets. И мужчины, и женщины на райских планетах гораздо красивее, чем здесь на Земле. But still, they all have to die. Но все равно всем им придется умереть. Brahma Bhupana Loka Puna Avartino Arjuna. That means from the highest living being, from Lord Brahma to the most insignificant insect, Indragopa, they're all going to leave their body someday. В этом тексте говорится о том, что любому живому существу, начиная от Господа Брамы и заканчивая Индрагопой, самым незначительным живым существом, каждому из них в какой-то момент придется оставить свое тело. So Lord Brahma, he lives in what you call Brahma Loka. Господь Брахма живет на Брахмалоке. It is the topmost planet in our universe. Это самая высшая планета нашей Вселенной. It's even above Siddha Loka. Она расположена даже выше Сиддхалоки. Now, Siddha Loka is the place where the perfected yogis, they reside. Сиддхалока – это планета, которые достигают йоги, добившиеся совершенства в своей йогической They практике. attained some mystic powers. Это те йоги, которые обрели мистические совершенства. They can multiply themselves into 8 times. They can be very, very small. They can be lighter than cotton or an air. Они The могут, air, yes. они могут выделять из себя по 8 экспансий, они могут стать легче легкого, они могут стать мельче мельчайшего. But everyone has to die. Но все равно все умирают. But it says that anyone who lives there after the time of the destruction, they all go back home, back to Godhead. Но говорится, что когда наступает время Вселенной разрушаться, жители Брахмалоки в этот момент отправляются назад домой к Богу. Continued. Продолжаем читать комментарий. He returned to his own planet with the 4 Kumaras and Narada because they were not going to be married. Брахма вернулся на свою планету вместе с 4 кумарами и Нарадой, поскольку они не собирались обзаводиться семьей. The other rishis who came with him, such as Marichi and Atri, remained there because they were to be married to the daughters of Kardama. But his other sons, Sanat, Sanaka, Sanandan, Sanatana, and Narada, went back with him in his swan-shaped airplane. Другие риши, которые прибыли вместе с Брамой, Маричи, Атри и прочие,
остались на земле, потому что они должны были жениться на дочерях Кардамы, но их братья Санат Санака, Санандана, Санатана и Нарада отправились вместе с Брамой на воздушном корабле «Лебеди». So yes, Kardama Muni also he also became the father of 9 girls, and they were all going to be married to the 9 principal rishis, sages, also from Lord Brahma. Кардама Муни зачал 9 дочерей и выдал их замуж за 9 великих, самых главных риши. Who are those 9 rishis? И как зовут этих риши? Marichi, Atri, Angira, Pulatsha, Pulaha, Kratu, Brighu, Vashishta, and Atharva. И как же их зовут? А зовут их... Yes. Where this verse? 15. 15. Мгм. А зовут их, в комментариях к 15 тексту, Маричи, Атри, Ангира, Пуластия, Пулаха, Крату, Бригу, Васишта и Адхарва. And because the 4 Kumaras and Narad Muni also, they're not going to be married, they chose to be celibates, then they're going back with Lord Brahma, riding on the swan-like airplane back to Brahmaloka. Поскольку 4 Кумара и Нарада не собирались обзаводиться семьей, они вместе с Брамой сели на его корабль «Лебедь» и вернулись обратно на Брамалоку. It says that whatever the spiritual master or the father will ask their subject, the disciple, the children and the disciple should say, "Yes, sir." Говорится, что если духовный учитель просит о чем-то своего ученика или отец просит сына, то ученик и сын в ответ на эту просьбу должны сказать: «Слушаюсь, господин». When the guru says something, it's like Prabhupada says, if the spiritual master says jump, the disciples should say, how high? Например, если духовный учитель говорит ученику «подпрыгни», то ученик должен спросить, на какую высоту. If the guru says, bring me some water, the disciple should not bring milk. И если гуру просит ученика принести ему воду, ученик не должен ему вместо воды нести молоко. Well, you may say, the disciple may think, oh, milk is better than water. Потому что ученик, он же может подумать, что молоко лучше, чем вода. But the guru is not asking for milk, he's asking for water. Но гуру молока не просил, он воду просил. So, yes, whatever the guru says, the disciple should follow. Что бы гуру ни сказал, ученик должен этому следовать. Otherwise, what is the use of taking shelter or getting initiated by a bona fide spiritual master? А иначе какой смысл принимать прибежище у истинного духовного учителя и получать у него духовное посвящение? One should not complain Жаловаться не нужно. if the guru says something. Если гуру что-то не то говорит, Perform жаловаться не it нужно. with sincerely. Нужно искренне следовать наставлениям. But Prabhupada says though, and here in the Srimad Bhagavatam, when Lord Brahma asked the 4 Kumaras to get married, procreate, the 4 Kumaras says no. Но при этом говорится, что когда Брахма сказал 4 кумарам жениться, они ему сказали нет. So you're allowed to say no to the spiritual master only at that moment. Вот только в такой ситуации можно духовному учителю отказать в исполнении его наставлений. And it's not an offense. И это оскорблением являться не будет. Of course, the guru would want everyone to just be celibate. Конечно же, гуру хотел бы, чтобы безбрачие сохраняли все. Prabhupada says one time,
all of my brahmachari disciples, boys, should remain brahmacharis. Однажды Шрила Прабхупада сказал, все мои ученики брамачари, юноши, должны оставаться брамачари. And all of my girls, female disciples, they should all get married. А все мои ученицы должны выйти замуж. So how is that going to happen? Как же это все осуществить? Because supposed to be the female has to be protected. When they're young, they're protected by their parents. When they grow up, they're protected by their husband. And when they get old, they are protected by their children. Женщина всегда должна находиться под защитой. Когда она девочка, ее защищают родители, семья. Когда она выходит замуж, ее защищает муж. И потом, когда она стареет, заботу о ней берут на себя дети. That's why it says that the girls or the females should always be protected. Говорится, что женщины всегда должны находиться под защитой. And the man, they can make a decision if they want to get married. Married life is actually a very responsible life. It's not that one becomes a grihasta, one became fallen. No, it is one of the ashrams. Мужчина уже может принимать свое решение. Например, он может обзавестись семьей, и это означает стать ответственным семейным человеком, а не так, что стал семейным и упал. In spiritual life, there are 4 stages: brahmacharis, that means student life; grihastas, married life; vanaprasthas, means retired life; and sannyas, renounced life. Существует 4 уклада жизни: брамачария, жизнь в ученичестве, семейная жизнь, грихастха ашрам, период времени, когда человек отходит от дел, ванапрастха ашрам, и жизнь в отречении, саньяса ашрам. So the 4 Kumaras and Narada, they decided to become celibate for the rest of their life. 4 Кумара и Нарада решили хранить безбрачие на протяжении всей своей жизни. And because they're not going to get married, then they came along with their father, Lord Brahma, back to Brahmaloka with the swan-like airplane. И поскольку они решили не обзаводиться семьей, то и вернулись вместе со своим отцом Брамой на Брамалоку на корабле Лебеди. The 4 Kumaras and Narada are Naistika Brahmacharis. 4 Кумаров и Нарада являются Наштика Брамачари. Naistika Brahmacharis refers to one who never wastes his semen at any time. Так называют тех, кто никогда не терял своего семени. It's like Srila Prabhupada says, his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, is a Naistika Brahmachari. Шрила Прабхупада говорил, что его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати Такур Наштика Брамачари. He says one time that if I knew that I can have 100 Krishna, I can produce 100 Krishna conscious children, then I will be engaged in married life. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что если бы я был уверен в том, что мне удастся произвести на свет детей, сознающих Кришну, я бы зачинал их сотнями. So which means that he's not so sure. Это означает, что такой уверенности у Бхактисиддханта Сарасвати не было. So better remain as a Naistika Brahmachari. В такой ситуации лучше оставаться Наштика Брамачари. Now Brahmachari in Krishna consciousness means especially those who start in the initial stage when one wants to practice Krishna consciousness, then the first stage is Brahmacharya. В Искон ашрам Брамачари – это тот период времени, когда человек только знакомится с сознанием Кришны и принимает решение практиковать сознание Кришны и учится этому. So practically their main duty is to cultivate knowledge and remain celibates. Главным долгом Брамачари является развивать в себе знания и воздерживаться от половых отношений.
When one cultivates knowledge, reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, application in everyday life, then one will learn how to become detached in this material world. Когда человек каждый день изучает священные писания, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и в своей повседневной жизни применяет это знание, в нем постепенно развивается непривязанность к материальному миру. That's the main purpose of human form of life is to become detached in this material world and transfer our attachment towards Lord Krishna. Главная задача живого существа в человеческой форме жизни – это избавиться от привязанности к материальному миру и перенаправить эту привязанность на верховную личность Бога Шри Кришну. Brahmacharis is supposed to be always joyful. И ожидается, что брамачари всегда будут радостными, Happy all the time. всегда будут счастливыми Full of energy. и энергичными, And always likes prasadam. и что им всегда будет нравиться прасад. Не прасад. And that's true. That's true. И так оно и есть. See, for the brahmacharis, their only enjoyment is harikatha, kirtan, and prasadam. У брамачари харикатха, прасад и киртан – это единственное чувственное наслаждение. What else? What else? Какие еще у них чувственные наслаждения есть? That's it. Все, никаких больше нет. Now, Prabhupada is so liberal. Таким либеральным был Шрила Прабхупада. In India, there is no such thing as brahmacharini ashram. То есть в чем либерализм? Например, в Индии нет такого понятия, как брамачарини ашрам. But he knew when he came to America that because so many young girls also, they even just at the age of 14, they wanted to join the movement. They became so attracted to Srila Prabhupada and to the Sankirtan movement that Srila Prabhupada, he created also not just brahmacharis, only boys, but there's also brahmachari girls. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, то столкнулся с такой ситуацией, что даже 14-летние девочки привлекались им и движением Санкиртана и хотели практиковать сознание Кришны. И поэтому он создал не только брамачари ашрамы для юношей, но и брамачарини ашрамы для девушек. Where they can practice Krishna consciousness, these young girls, and also cultivate Krishna consciousness. Где у юных девушек будет возможность практиковать и развивать в себе сознание Кришны. And it says, both my disciples, boys and girls, they are equal. Шрила Прабхупада говорил о том, что все мои ученики, и юноши, и девушки находятся на одном уровне. Yes, he very phrased, he very given so much importance in this brahmacharini ashram that yes, we have boys, men distributing books, ladies distributing books, everything is being done, shared in Krishna consciousness, all the activities. Шрила Прабхупада придавал большое значение брамачарини ашраму и считал, что все виды деятельности сознания Кришны, проповедь, распространение книг и так далее может делать преданный любого пола. That's why he's very revolutionary in spiritual life like this. Именно поэтому Шрилу Прабхупаду считают духовным революционером. Now, if the man and woman, they're attached to each other, then Prabhupada will have them get married. А если юноша и девушка привлекались друг к другу, то Шрила Прабхупада устраивал им свадьбу. Especially in America, it's very difficult to bring them apart, put them apart from each other. Очень сложно разделить юношей и девушек, отделить их друг от друга, особенно в Америке. So he would initiate them. He will also have them married. Get married. Поэтому он не только давал им духовное посвящение, но и проводил свадьбы для них. And the tradition is that a sannyasi, he never performs this marriage.
Обычно традиция такова, что саньяси таких церемоний не проводят. Again, to adopt that Western culture and have it dovetailed in Krishna consciousness, he performed this marriage himself. Но ради сознания Кришны, для того, чтобы адаптировать практику сознания Кришны к западной культуре, Шрила Прабхупада шел на это. Now there is what he called Grihastha Brahmachari. И тогда появляется такое понятие, как грехастха брамачари. Grihastha and Brahmachari because, yes, sex should only be performed only for procreation, to produce a child that the child will become Krishna conscious. Грехастха брамачари — это семейные люди, которые вступают в половую связь только лишь для зачатия детей, сознающих Кришну. Says in the Bhagavad Gita, sex I am, not contrary to religion. В Бхагавад-гите говорится: «Я половая жизнь, не противоречащая принципам религии». So marriage is allowed in our movement. Поэтому жениться и выходить замуж в нашем движении можно. If you're a good brahmachari or brahmacharini and you want to get married, you want to continue on in your Krishna consciousness in Grihastha ashram, you'll be a good Grihastha. Поэтому если какой-нибудь хороший брамачари или хорошая брамачарини хотят продолжить свою духовную практику в грехастха-ашраме, то у них есть шансы стать хорошими грехастхами. So just like if the foundation of a building is strong, then if you construct a big house, you cannot shake it. It's very, very strong. It's fixed. Если фундамент у здания крепкий, то просто так здание потом не снесешь, оно крепко стоит. So similarly, if one's foundation, when we join the Krishna consciousness, we become sincere, we become serious, studying the scripture, following the rules and regulations, and somehow or other, if we want to continue Krishna consciousness in a different ashram, Grihastha ashram, we will become very strong. Поэтому, если есть серьезность и искренность в изучении священных писаний, в освоении практики сознания Кришны, то есть если мы формируем этот прочный духовный фундамент, то тогда при переходе в иной ашрам, в другой ашрам, преданный остается сильным. Continued. Продолжаем читать комментарии. They were not to attend the marriage ceremony of their other brothers, Marichi and the other sages, and therefore they went back to their father with their father Hamsa. Четырем кумарам и Нараде не полагалось присутствовать на свадьбе братьев Маричи и других мудрецов, поэтому они вернулись назад вместе со своим отцом Хамсой. So this Naistika Brahmachari is very rare. Очень редко встречаются Наиштика Брамачари. Very rare to find. Очень нелегко таких разыскать. We stop here. На этом мы закончим. You have any question? Есть ли какие-нибудь вопросы Any comment? или комментарии? Вот можно в зал микрофон передавать. Yeah, here's a question. Харе Кришна. Спасибо вам. Вопрос такой. Господь Брахма получил от Господа Кришны слово тапа. Два раза. Вы сказали два раза. А есть объяснение, почему два раза? So you told that Krishna told Lord Brahma this syllable tapa twice. Yes. Yes. So the question is why twice? Why not? А почему бы и нет? Все понял. It could be 100. Можно было бы и 100 раз сказать тапа. See, sometimes, if not sometimes, when things are being repeated twice, it's more emphasis. Если что-то сказали два раза, это означает что-то важно. Ну, то есть важнее, чем если сказали один раз. It's like if I want to have something done, it's better to repeat it. Допустим, я хочу, чтобы кто-то что-то сделал, тогда лучше, чтобы я об этом несколько раз сказал. But more likely,
should be repeated 3 times. Then you will never forget. Но вообще лучше по 3 раза говорить, тогда уж точно никто не забудет. Sometimes our Guru Maharaj will ask me to do something. Иногда было такое, что Гуру Махарадж меня просил сделать что-нибудь. And then he will repeat it again. И потом снова повторял Did you свою do it? просьбу. Did you do И он it? спрашивал: а ты это сделал? And I've heard him many times, he will repeat the same instruction И еще я слышал, что он по много раз повторяет одни и те же наставления, so that it will stick to our consciousness. чтобы они уже наконец застряли у нас в мозге-то, And then we will do it. в сознании. И тогда мы уже сможем следовать этим наставлениям. There are 3 kinds of disciples. Существует 3 вида учеников. A first class disciple means the guru doesn't have to say the instruction because the disciple knows the mood of the guru. Первоклассный ученик — это тот, которого гуру даже наставлять не должен, потому что ученик уже знает умонастроение духовного учителя. The second class disciple, the guru will instruct and then the disciple will follow. Второсортный ученик — это тот, который следует наставлениям гуру, когда он их говорит. The third class disciple, the guru will say and the disciple will not do. Третьесортный ученик — это тот, который слышит наставления гуру и не следует им. So which disciple are we? И вот возникает вопрос, к какой категории относимся мы. Huh? Well, figure out yourself. Ну, в общем, сами с этим вопросом разберитесь. I'm not gonna tell you. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes, go ahead. Вы упомянули Господа Варахадева, но, насколько мне известно, было 2 Варахадева, это красный и белый. Может быть, вы что-то раскроете. Один из них появился из монастыря, и, честно, не помню, какой, по-моему, красный. Может быть, какой-то нюанс расскажете? So you mentioned Lord Varahadev who came from nostril of Brahma. I've heard that there are 2 Varahadevas. One is red and seems to be that actually red. White. There's one white. Sweta. One is white, but one is red also. Yeah. And the one who came from nostril is actually, as I remember, he was red. So red color. So can you elaborate a little bit on this topic? The Lord appeared in different kalpa, Господь является в разные кальпы, in different colors. разного цвета, в теле разного It's like цвета. Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared every Kali Yuga. Например, Господь Шри Чайтанья Махапрабху является каждую Кали-югу. But not every Kali Yuga Lord Chaitanya Mahaprabhu gives freely Braja Prem. Но не в каждую Кали-югу он с такой легкостью раздает Враджа Прему. In some Kali Yugas, Lord Chaitanya Mahaprabhu gives Vaikuntha Prem. В какие-то Кали-юги Господь Шри Чайтанья Махапрабху раздает Вайкунтха Прему. But even Vaikuntha Prem to attain is not so easy. Но все равно даже Вайкунтха Прему обрести и то совсем нелегко. Okay, in Vaikuntha, everyone knows Lord Narayan is the Supreme Lord. Жители Вайкунтхи осознают, каждый из них осознает, что Господь Нараяна Верховный In Господь. Braj, no one knows Lord Krishna is God. А во Врадже никто не осознает, что Кришна Бог. Only Lord Balaram. Только Господь Баларама в курсе. In Vaikuntha, everyone is bowing down to Lord Narayan, or there are as many incarnations of the Supreme Lord. Each and everyone also has his own planets in Vaikuntha. На Вайкунтхах все выражают почтение, все кланяются Господу Нараяне или той или иной его экспансии, и у каждой экспансии Верховного Господа есть своя планета. Like Prahlad Maharaj, he prays to Lord Nrisimhadev in one of those Vaikuntha planets. Например, Прохлада Махарадж находится на одной из планет Вайкунтх и возносит там молитвы Господу Нрисимхадеву. Those who are attracted to Varaha's feature, either in white feature or red feature, they are worshipping Lord Varaha in Vaikuntha planets with awe and reverence, Aishwarya.
На Вайкунтхах в настроении благоговения и почтительности поклоняются Господу Варахадеву те, кого привлекает Господь Варахадев, будь то белый или красный. So in different kalpas, these different pastimes are there. То есть разные кальпы, и в эти кальпы Господь приходит в облике, в телах разного цвета. Just like it says, in different kalpa, Lord Balaram is 4 days older. In another kalpa, he's 10 days older. В одну кальпу Господь Баларама, старший брат Кришны, старше его на 4 дня, а в какие-то кальпы на 10. Okay. Yes, Prabhu. А вот на какой временной платформе вот беседа происходит вот, живых существ с разных временных промежутков? Господь Брахма, там у него же время по-другому идет. Когда вот он с Кардамой встречается, у него какой по времени, как это стыкуется? So each and every living entity, his lifetime is 100 years. Different systems of times on different planets. And the question is such that when Lord Brahma and Kardama Muni had their association, what system of time was there? See, they have their own time schedule. I mean, you're asking me a very technical question. Это вопрос очень технический. As I told you, an insect took birth last night and he died by sunrise. That is 100 years for that. Например, насекомое рождается ночью и при восходе солнца умирает, и это его 100 лет по его летоисчислению. Okay, so in the heavenly planets, it's like there was this one story. Who is that king? He went to see Lord Brahma because he wants to have a person to be married for his daughter. And they were waiting for Lord Brahma. And then they would keep on waiting. And when Lord Brahma says, he came out, then he talked to him. He says, no, you better go back because, you know, time went so fast in the earthly planet. There's no one, actually it says the only suitable person for your daughter is Lord Balaram. So they came back, but then in those days, they're so tall. Lord Balaram with his plow, he has to put the wife to be as the same height as him. So yes, even in Dwapara Yuga, people's height is about 14 feet tall. Maybe this tall. Жил-был один царь, и он хотел выдать замуж свою дочь. Он пошел к Господу Брахме, стал его дожидаться, а Господь Брахма все не идет и не идет. А потом пришел и говорит: лучше возвращайся к себе назад на планету, потому что, видишь, летоисчисление у нас разное. У тебя знаешь, сколько времени там пролетело, пока ты тут меня ждал. И вообще за твою дочь замуж, единственный, за кого замуж твою дочь следует выдавать, это Господь Баларама. И этот царь вернулся обратно, и там был Господь Баларама, а он был высокий такой, и поэтому нужно было как-то сделать так, чтобы его невеста тоже стала повыше, чтобы она ему соответствовала. И когда Господь Баларама жил на планете, все очень высокие были, это была другая юга, они были, скорее всего, вот до потолка, вот до этого потолка высотой. Do you understand? Поняли? It's a different time scale. То есть другое летоисчисление. How they measure time up there is completely different. Везде оно разное летоисчисление. They don't use watch. Who doesn't use watch? In the heavenly planets. На райских планетах за часами никто не следит за временем. Часов нет ни у кого при себе.
have a different way how to tell time there. То They есть can say, oh, now it's 12 o'clock. Actually, now is a little bit past over 12 noon in Lord Brahma. То есть у них другие способы есть определять время, не так, что у них есть часы, они на них смотрят и такие, вот уже 12. Okay, his one day is like so many millions of years. Один день жизни Господа Брамы соответствует многим миллионам лет по It's человеческому like 4 летоисчислению. point something millions of years for one day. 4 с чем-то миллиона лет по человеческому исчислению. And he lives 100 years. So you multiply 4 million, 365, and then another 100, and then you'll end up with 311 trillion years. А живет Господь Брахма 100 лет, поэтому если все это умножить и посчитать, то получится, что 100 лет Господа Брахма соответствует 311 триллионам лет по человеческому летоисчислению. Okay, don't think too much of this. Об этом лучше много не думать. Better is how we can increase our taste for chanting Hare Krishna Maha Mantra. That Лучше- should be the question. Лучше сосредоточиться на том, как нам развить вкус к повторению Харе Кришна Махамантры. Это достойный вопрос. Question should be how can I always try be able to keep myself available and come to the temple and have darshan of Jagannath, Baladev, Subhadra and associate with the devotees. Или вот еще такой хороший вопрос. Как все в жизни устроить так, чтобы регулярно в храм ходить, получать даршан Джаганатхи, Баладевы, Субадры и общаться с преданными? Question should be how can I serve better the Vaishnavas? Еще хороший вопрос, который стоит задавать, это как мне улучшать свое служение преданным? Question should be how can I be sincere in Krishna consciousness? И как мне становиться искреннее в сознании Кришны? How can I have taste in reading Srila Prabhupada's books? И как развить вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады? How can I help the mission of Srila Prabhupada? Как помогать миссии Шрилы Прабхупады? How can I develop love and respect towards all the devotees? Как всех преданных любить и уважать? Как развивать в себе это чувство How любви и can I уважения? surrender to Guru and Krishna? Как предаться Гуру и Кришне? Question should be like, I'm not saying your question is not good, but it's technical. Better, more of like practical. Я не говорю, что ваш вопрос плохой, но он просто технический, а есть смысл задавать вопросы практические. Right? Then if it's practical, then you apply it, then we'll make progress. Если вопрос практический, тогда полученный ответ можно применить в жизни и за счет этого духовно развиваться. Okay? Any other question? Есть ли еще вопросы? Question. Okay, you have the mic. Go ahead. Мне почему-то всегда кажется, что семейная жизнь, семейные дела – это пустая трата времени. Но постоянное вожделение тянет меня в эту семейную жизнь, в половые отношения. И можно ли избежать этого вожделения и притяжения в эту семейную жизнь? Нужно ли это сделать? I consider family life. Huh? I consider family life to be useless waste of time, but at the same time, I'm attracted to this idea because of lusty desires. The question is, how can one overcome these desires, and is there any need of overcoming this? Get married. Женись. Женись. Харибол. See, no one is disqualified in executing Krishna consciousness. Никто от этого квалификации к сознанию Кришны не лишается. If by engaging Krishna consciousness and you need to get married and you will be properly situated, you'll be able to execute Krishna consciousness, you should get married.
Если человеку для практики сознания Кришны, для того, чтобы стабильное, устойчивое положение в жизни занять, нужно жениться, и если после этого он будет способен совершать практику сознания Кришны, то лучше это сделать. Do not suppress your emotions artificially. Не пытайтесь искусственно подавлять свои эмоции. It's not proper. You're not going to be happy. Это неправильно, и счастья тогда не будет. There is this pastime of Gajendra. Есть эта история про слона Гаджендру And the crocodile. и про крокодила. No, Gajendra, the elephant, he's enjoying with his with his elephant associates. The elephants, female elephants in the river. Слон Гаджендра был в реке и наслаждался там обществом слоних. And therefore, he kind of disturbed. There is a crocodile there, so he disturbed the crocodile. А там был крокодил, и слон Гаджендра причинил ему беспокойство. So the crocodile bit his leg. И крокодил его укусил за ногу слона. But elephant is bigger than crocodile. Слон больше крокодила. But the elephant is in the wrong place. Но слон находится не в своей среде, не на своей территории. And therefore he's losing his strength, he's becoming weak and weaker and weaker. Поэтому в ходе этой битвы, борьбы за жизнь, слон становился все слабее и слабее. And the crocodile is becoming stronger and stronger and stronger because he's in the water. А силы крокодила, который в естественно для себя среде, в воде находился, только лишь увеличивались. So part of the purport says there that in executing devotional service, you should be in the proper ashram. В комментарии к одному из текстов, в которых эта история описывается, Шрила Прабхупада пишет о том, что для практики преданного служения, практического преданного служения, человек должен занимать подходящее ему положение в том или ином ашраме. We don't think that grihastha ashram, in the grihastha or married life, that you live very loosely, you don't follow any rules and regulations. Не думайте, что семейная жизнь, вступление в семейную жизнь это проигрыш, или что это такой образ жизни, когда человек не следует никаким правилам и предписаниям. There is a license, Prabhupada says, there is a license for sense enjoyment in grihastha ashram, but it is restricted. Шрила Прабхупада говорил, что в семейной жизни, в грехастха-ашраме есть разрешение на чувственные наслаждения, но это разрешение имеет свои пределы. You cannot have children, so many children, and you cannot provide them food, education, and have them become Krishna conscious. It's not like cats and dogs. They can have so many children, but then they don't know where they are. You know, it's like they're all over the place. То есть семейная жизнь это не жизнь кошек и собак, это не когда мы зачинаем детей в большом количестве, а потом нам их нечем кормить, и нет возможности дать им всем образование, и вообще мы не знаем, где они просто живут в разных городах, в разных частях мира. Нет, нужно заботиться о том, чтобы дети обретали сознание Кришны. Grihastha ashram is like having a license, but that license is restricted. It's like you have a driver's license, you drive car. То есть грехастха-ашрам это такое положение, когда дается право наслаждать чувства, но эти права ограничены. Вот, например, у человека могут быть водительские права. У вас есть водительские права? You drive car? Водите машину, да? But you have to stop in the red light. Но на красный свет нужно машину останавливать. Right? Правильно. You cannot turn right if you're not supposed to turn right. И ехать направо нельзя, если по правилам это не положено. You cannot drive in the wrong way, opposite direction. И по встречной тоже ездить нельзя. But you're giving a license to drive. Но водительские права выданы. Right?
But you have to use properly the license so that you don't get tickets. Но этими правами водительскими нужно правильно пользоваться, чтобы штрафы нам не выписывали. So in Grihastha ashram, in married life, you have a license for sense enjoyment, but you should not overuse. Точно так же и в семейной жизни, в жизни грехастх есть право наслаждать чувства, но злоупотреблять этим правом не следует. Everyone needs sense enjoyment in this world. Каждому в этом мире нужно чувственное наслаждение в определенной мере. Bhaktivinoda Thakur says, when you eat, you need some salt. Например, Бхактивинода Такур говорит, когда ешь пищу, то есть такая потребность посолить ее, например. Don't put too much salt, you'll not be able to eat. Но класть этой соли в блюдо слишком много не следует, потому что иначе оно станет несъедобным. Right? And if there is no salt, no taste, you don't want to eat also. А если совсем не соленое блюдо, то тогда может и не захотеться его есть. Some salt must be there. Поэтому немножко соли там быть должно. Then you can enjoy. И тогда Nice можно prasad. наслаждаться и говорить, какой хороший просад. So for the brahmacharis, they just enjoy studying, reading, kirtan, distributing books, preaching. In Grihastha ashram also, you can enjoy, but having children, because without children, Grihastha ashram is not complete. Брамачари наслаждаются проповедью, чтением, изучением священных писаний, киртанами, просадом. И точно так же и в грехастха-ашраме тоже люди могут наслаждаться. Например, они могут обзавестись с детьми. Говорится, что грехастха-ашрам без детей не полон. But you have to be Krishna conscious yourself to make your family Krishna conscious. Но для того, чтобы сделать свою семью сознающей Кришну, нужно самому обладать сознанием Кришны. And that is the prime duty of the grihasthas. И это первейший долг каждого грехастхи. I'm not trying to promote grihastha ashram. Я сейчас не то чтобы грехастха-ашрам рекламирую. But it's just natural that 90% of our movement they are grihasthas. Но то, что 90% членов нашего движения семейные люди, это вполне естественно. Bhaktivinoda Thakur says, the best ashram in Kali Yuga is Бхактивинода Такур какой ашрам называл самым лучшим в Кали-югу? Grihastha ashram. Because you will learn a lot. Почему? Потому что там многому можно научиться. To become Krishna conscious. Научиться для того, чтобы стать сознающим Кришну. So don't deny it. Поэтому не отвергайте If его. there is an urge or desire, you go for it, but be a responsible, honest grihastha. Если есть такое побуждение, такое желание, то идите навстречу этому желанию, но будьте ответственным грехастхой. There is nothing wrong with it. Ничего в этом неправильного If you нет. can remain brahmachari but not agitated by sense enjoyment, go for it all the way. А если человек может держать свои чувства в повиновении, не приходить в возбуждение и оставаться брамачари, то пусть остается всю жизнь. But the goal of life is not to become a sannyasi. Но стать саньяси, цель жизни не в том, чтобы стать саньяси. The goal of life is to become a pure devotee. Цель жизни в том, чтобы стать чистым преданным. And you can become a pure devotee even in grihastha ashram. Чистым преданным и в грехастха-ашраме можно стать. Харибол. Okay. Any other question? Last question, and then I have a question here in the Давайте internet. один последний Then вопрос we'll из wrap it зала. up. Вот Матаджи руку тянет, Матаджи, передайте oh, микрофон ей. yes. И потом мы прочитаем еще вопрос из интернета. Спасибо большое за лекцию. Я тут почитала Шримад-Бхагаватам, потому что вы немного упоминали о райских планетах, и там пишется, что на райских планетах нет ни одного атеиста или неверующего. А я слышала, что с райских планет есть очень большой шанс пасть, и мне казалось, что это потому, что там очень много каких-то удовольствий, и люди забывают о Боге. Вот, и мне вот интересно, почему так происходит, почему души, находясь среди других существ, которые верят в Бога, они могут пасть. Может быть, это для нас даже будет полезно, чтобы самого такого не произошло.
The question is related to heavenly planets. It is said What? heavenly planets, Svargaloka. So Mataji read in the book that on Svargaloka, on heavenly planets, there are no non-believers, there are no atheistic persons there. And at the same time, she heard that it is often that those who are on these planets are falling down. And she was thinking that it is because of non-proper consciousness of atheism or something. So what is the reason for them to fall down, and what lessons we can take from this situation regarding heavenly planets and those who live there and those who fall down from heavenly planets? Prabhupada says, most of my disciples, they just want to go to the heavenly planets. Шрила Прабхупада говорил, большинство моих учеников хотят просто отправиться на райские планеты. Just want to enjoy in this material world. Просто хотят наслаждаться этим материальным миром. And this is true. И так оно и есть. Who doesn't want to enjoy in this material world? Это правда. Неужели, разве есть такие, кто не хочет наслаждаться материальным миром? Except pure devotees. Разве что чистые преданные не хотят им наслаждаться. So anyone who wants to enjoy the material world, they can go to the heavenly planets. Каждый, кто хочет в материальном мире наслаждаться, может отправиться на райскую планету. But in the heavenly planets, there's what you call Sakama Bhaktas. На райских планетах живут так называемые сакама-бхакты. Devotees who have material desires. То есть это преданные, у которых есть материальные Because желания. only Akama Bhaktas, that means those who doesn't have material desires, they go back to Godhead. Акама-бхакты, то есть бхакты, у которых желаний материальных нет, отправляются назад домой к Богу. So when you go to the heavenly planets, it says that you are given a chance to become Krishna conscious. И это означает, что говорится, что если живое существо попало на райскую планету, означает, ему предоставлена возможность обрести там сознание Кришны. But that is part of the karma. You see, when you accumulate certain karma, fruitive results of your activities, it's like a reaction or reward is that you enjoy, you go there. Это относится к карме. Человек накапливает карму хорошую, благочестивую, плоды своей деятельности накапливает, и тогда ему предоставляется эта награда: иди в рай, отправляйся туда. But your karma also will be exhausted after some time. Но спустя какое-то время живое существо, находящееся на райской планете, исчерпывает запас этого благочестия, этой кармы. So before it becomes exhausted, you try to develop Krishna consciousness. И вот если попал на райскую планету, то постарайся развить там сознание Кришны в себе до того момента, пока карма хорошая не закончилась. And if it became exhausted and you're not become Krishna conscious, then you come back again to this earthly planet. Если карма хорошая, находиться на райской планете, закончилась, а сознание Кришны развить себе так и не удалось, тогда живое существо попадает, возвращается обратно сюда, на землю. It says the best place to cultivate Krishna consciousness is in this earthly middle planetary system. In this, where we are right now. Говорится, что средние планетные системы, то есть планета Земля, там, где мы сейчас находимся, это самое лучшее место, где можно развить в себе сознание Кришны. Because here you can experience the dualities in this material world. Потому что здесь мы можем напрямую ощутить двойственность материального мира. Sadness, happiness, or fame, or infamy. Здесь есть и радость, и грусть, и честь, и бесчестие. Praise and dishonor. И почет, и поношение. In the heavenly planets is more in the mode of goodness, and you will forget Krishna. А на райских планетах Easier to forget Krishna. все в основном в гуне благости находится, поэтому забыть о Кришне проще. The sense enjoyment is so attractive and captivating that you don't want to go back home, back to Godhead. But then you have to come down again here because your karma will be finished. Настолько привлекательное, настолько захватывающее чувственное наслаждение доступно нам,
там, что Кришна уже становится неинтересен. Но когда карма хорошая находиться на райской планете заканчивается, приходится возвращаться на Землю. Prabhupada says the demigods are lining up to take birth in ISKCON. Шрила Прабхупада говорил, полубоги выстраиваются в очередь, чтобы родиться в Исконе. Where they can be engaged in the Sankirtan program of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Panchatattva. Чтобы участвовать в миссии Санкиртаны Господа Шри Чайтаньи Махапрабху Шри Шри Панчататтвы. So we don't know these children who took birth in ISKCON. They're probably some demigods before. Так что мы не знаем, что это тут у нас за дети бегают, родившиеся в Искон. Может быть, они полубоги у нас. So we should take care of them nicely. Нам нужно о них хорошо позаботиться. They will be the future of ISKCON. Потому что они будут будущим движения Искон. Okay? Хорошо. So, yes. Last question you, and then there's one more comment here, or a Давайте question. вот I'm теперь gonna вы do it. вопрос задайте, а getting потом мы late. прочитаем вопрос из интернета, уже поздно. Я хотел тоже из чата прочитать уже. Question. One more question from internet. Okay. Окей. Вы говорили о том, на примере Сарасвати Такура, что если бы он был уверен, то начинал бы детей сотнями. Значит ли это, что это должно послужить примером для нас, что мы, соответственно, тоже не можем быть уверены в этом, и поэтому лучше не рожать детей? The question is regarding the statement of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was not sure that he could produce children, Krishna-conscious children. Does it mean, can we take an example from this statement that we also should avoid beget children? Should avoid? Avoid produce children. Well, if you're married, as I mentioned, if you decided to get married, it's inevitable that you want to have children. Если человек в браке состоит, то тогда совершенно неизбежно, что у него появится желание So make обзавестись sure that детьми. you don't have family life like cats and dogs. Просто удостоверьтесь в том, что ваша семейная жизнь не собачья и не кошачья. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that meaning of that is that if you're going to be a grihastha, you better be serious. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, если хотите быть грехасткой, будет для вас же лучше, если вы будете серьезным. We have many grihasthas who are pure devotees. У нас много грехастых, чистых преданных есть. Most of the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are grihasthas. И большинство вечных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху тоже были грехастками. But our Acharya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he just wanted to set an example that it could be done as a Naistika Brahmachari. You can be pure Krishna conscious, and you can also pure Krishna conscious even as a Grihastha. Бхактисиддханта Сарасвати Такур подает нам пример того, что можно быть чистым преданным и при этом наиштика Брамачари, но в то же время можно быть семейным человеком и тоже чистым преданным. Either ashram you can become a pure devotee. То есть чистым преданным можно быть, находясь в любом ашраме. Okay. It is question from internet. It was just written. We don't know, okay or not. Well, how about you? Is it okay? А вы согласны с таким ответом, преданные? So, if okay to you, that must be okay there Если also. вы согласны, тогда и тот, кто задал вопрос, тоже должен быть согласен. I'm not just asking because we will not reply. I'm saying okay from all of you. То есть я спрашиваю, согласны или нет, я всех спрашиваю, а не только того, кто вопрос задал. So is it okay? Так как согласны, нет? Okay. All right. Хорошо. Okay, last question here Последний from the вопрос. Philippines. С Филиппин прибыл вопрос нам. Is Arjuna considered a demigod because it is said that Lord Indra is his father and Prita or Queen Kunti is his mother? Поскольку родителями Арджуны являются Господь Индра, это его отец, и Кунти его мать, можем ли мы из этого заключить, что Арджуна полубог?
Whether he's a demigod or not, but he's an eternal associate of Lord Krishna. Полубог он или нет, в любом случае он вечный спутник Господа Кришны. He is not a demigod. Demigod is like a position. Он не полубог, полубог это такое положение в It's like материальном a мире. post, like Это должность. you know, for Russia is President Putin. Как вот в России есть у вас президент Путин. He could be changed when he die, А когда он умрет, будет другой президент. right? Правильно? It is hard to believe that he will die. Well, no one here, even Lord Brahma, dies. Так все умирают, и Господь He Брахма is тоже. beyond Lord Brahma. Путин выше Господа Брахма, получается, положение занял, да? Is he God? Может, он Господь? Only God doesn't die. Actually, the soul doesn't die. То есть Бог не умирает. Вообще, на самом деле, конечно же, душа не умирает. So, yes, Arjuna is a pure devotee and he's an eternal associate of the Supreme Lord. Арджуна чистый преданный Господа и вечный его спутник. Now, there is another question И here, тут very, еще есть very второй вопрос interesting. здесь же. If a disciple received an instruction from a spiritual master, and after trying hard and giving his best to fulfill the instruction, but end up in failure due to circumstances, can this be considered an offense? Является ли оскорблением, когда ученик получил от духовного учителя наставление, изо всех сил старался его выполнить, все это не привело ни к какому успеху в силу определенных обстоятельств? What do Это you think? оскорбление или нет? Как вы What do считаете? you think? Как вы считаете? No. Нет. They're saying, try your best and Krishna will do the rest. Это поговорка такая: самое лучшее делай сам, а все остальное сделает Кришна. Самое лучшее, на что способен, а остальное Кришна сделает. The most important thing when Guru gives instruction is that sincerely we should try. The result is not up to us, it's up to Krishna. Когда гуру дает наставление, самое главное это с искренностью принять это наставление и совершить в эту сторону попытки. А результаты зависят не от нас, а от Кришны. It's like when Arjuna was given instruction by Lord Krishna, go and fight, kill even your relatives. Кришна дал Арджуне наставление: иди, сражайся, убивай, даже своих родственников убивай. Arjuna was hesitant. What is this? I have to kill my relatives? И Арджуна задумался, как это так убивать родственников своих. But then Krishna says, don't worry, just do your duty. The result is already been decided. А Кришна сказал ему: не волнуйся, просто иди, исполняй свой долг, результат все равно уже предопределен. So we should always try to follow to the best of our ability, sincerely, the instructions coming from the spiritual master. There is no small and big instruction coming from the Guru that we should not be able to do or try. Нам нужно стараться искренне и на максимуме своих возможностей выполнять наставления духовного учителя, независимо от того, какие они масштабные или маломасштабные. Нет такого наставления, которое вот в силу этих характеристик, оно такое, что его в принципе можно и не выполнять. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Dhanyavad. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гора Примананда. Hare Hare.